Okay, so up till now, we have gone through the bar bending schedule of the slab, beam, columns, and the footing part also we have gone through that. Okay, so now we are heading towards the last part of this particular chapter. It's purely theoretical, just simple topic we are having. Okay, so the last part is nothing but the different methods of executing any civil engineering structure or it works. Okay, so as we know, there are many methods to execute any civil engineering work. Okay, it may be a building construction, it may be your industrial building construction or residential construction, it may be any industry you are going to go for, uh, school building, hospitals, any commercial buildings. Okay, so whatever the construction that you are going to made, you are going to follow some steps or some methods, okay, for executing that particular work. So which different methods that you are going to follow for executing such works, that part we are going to discuss in our today's this particular topic, that is different methods of executing work. Okay, up till now there will be no theoretical question is asked on this particular topic, but at once they have asked a short note of the 4 marks, that is write a short note on different methods of executing these civil works. So you may get the question like this, like a short note on different methods of executing the works. Now what methods actually we are going to follow whenever we are executing any work? Now we are having the plan with us. Suppose we have taken the plan or we have made the plan. We are having the client with us. The client has to construct his own house. Okay, he is having open land with him and he has given us the contract, okay, to construct that particular or to develop that particular land. So we are having the plan, we are having some all permissions to execute that particular work, but which method we are going to follow for execution, that one must has to understand. Okay, so in that particular method, the first method that we are going to follow is nothing but the contract method. So the work can be executed by entrusting the work to the contractor by inviting the tenders. So the first and the most familiar method as far as executing any civil engineer work is nothing but by inviting the tender and making a contract. Now if I want to describe this word contract, what is a contract? A contract is nothing but the undertaking by a person or by a firm to do a specified work with certain uh, conditions. Okay, so whatever the any undertaking or any agreement that is going to happen between the person, that is the client, and the engineer under the certain terms and the conditions, that particular undertaking or agreement, I am going to describe with that word as a contract. Okay, so I hope everyone is familiar with now this word contract. Okay, so contract is nothing but the undertaking or an agreement which is made between the client and the engineer under the certain terms and conditions to do a specified work. Okay, suppose I have open land of 1,000 square feet and I have to construct that land. So I made a agreement or I made some undertaking. I will hire one of the engineer, okay, to whom I am familiar with. So I will give him the contract. I will give him that undertaking. Yes, you have, this is the open land, and I'm interested to construct this. So the agreement or the undertaking which is going to happen between the client, that is you, and that engineer under certain terms and conditions for that specified work. Okay, to do that work, that is nothing but the contract. So first is a basic method that most familiar method that I can say is nothing but the contract method, in which we are giving the contract, okay, by inviting the tenders. Now what is tender? Tender is nothing but I think everybody is familiar with this word. Tender is nothing but a document in which there are certain terms, conditions, details of the expenditure, everything there, then time span, duration, everything is mentioned. Actually in our second section, in upcoming 2 or 3 lectures, just we are going to start our second section, because fourth chapter is very small. It will just take me half an hour, half to 1 hour max to max to conclude that chapter number 4. Okay, very small chapter is there.
So in our section number 2, we are dealing with the tenders. Okay, but I think everybody is familiar with that. Tender is what are the essential parameters of the tenders. So we are inviting the tenders, and we are going to make some contract, okay, with the client. So that contract between the client and the engineer, that is the first way of executing any work. So in the contract method, um, like other some methods of contracting, such as item rate, item plus percentage rate, okay, or any method one can go, okay. So in the contractor method, basically, if you consider the item rate, that means whatever the material being used in that work, the payment is based on that particular material. So whatever the based on the material, our payment will be there, okay. Item rate contract or item plus percentage rate, that means we are giving some fixed percentage, we are giving some fixed percentage to that particular contractor or to that particular engineer. Suppose I have taken a work, so open land is of 1000 square feet, I have taken a work, uh, with material I am going to take, that means I am using my material, I am fully, material supply is from my side, and I am also executing the work, okay. So what is going to decide between the client and the engineer? That client will give me, so sir, 10% net profit you can take for this particular work, and you can execute the work, okay. So with material and without materials, the rates are going to be different. uh, I hope everybody is familiar with the rates also. For civil structural works, that is your execution, so structural elements like your slab, beam, column, wall construction, that is civil work I am discussing. The rate is around 700 to 750 rupees per square feet. And for your finishing work, like your painting, plastering, pointing, and all that, whatever the you are trying to improve the aesthetic view, okay. So the finishing work, for the finishing work, the rate is around 400 to 450 rupees per square feet. So in all total, I am going to take any work at a price of, at an amount of rupees around 1100 to 1200 rupees per square feet, with and without material. With material, the rate is higher, around 1400 rupees per square feet I am going to take. I think the rate which is presently going on in पंढरपूर, जवळपास 1200 ते, सॉरी 1300 ते 1400 रुपये विथ मटेरियल तुम्ही घेऊ शकता. विदाउट मटेरियल मग हे 900 पासून 1000-1200 पर्यंत व्हॅरी होतं. ते डिपेंड करतं तुमचे क्लायंट सोबत रिलेशन कसे आहेत, ठीक आहे, त्यावरती सुद्धा ही गोष्ट कम्प्लिटली डिपेंड आहे. जर तुमचा घरचाच माणूस असेल तर तुम्ही त्याला जास्त रेट लावणार नाही, तुम्ही 1500 रुपये कुठेतरी कमी करताल. जर बाहेरचा माणूस आहे, नवीन माणूस आहे, 100% तुम्ही त्याच्याकडनं रेट जास्त घेऊ शकता, ठीक आहे. विथ मटेरियल सध्याचा जो रेट, मी माझ्या माहितीनुसार जो रेट आहे तो 1200 पासून 1400 पर्यंत व्हॅरी होतो. तुम्ही महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात जा, आणि विदाउट मटेरियल 900 पासून 1200 पर्यंत तुम्ही घेऊ शकता, ठीक आहे. थोडंफार व्हॅरिएशन होईल, कुठे 900, 950, 1000, 1200, पण एक जनरल रेंज मी तुम्हाला सांगितलेली आहे, ठीक आहे. मग यामध्ये जसं मी सांगितलं, सिव्हिल वर्क फक्त बांधकामामध्ये 2 कॅटेगरी असतात. एक असतं तुमचं सिव्हिल वर्क, दुसरं असतं तुमचं फिनिशिंग वर्क, ठीक आहे. सिव्हिल वर्कचा रेट हा 700 ते 750 रुपयापर्यंत जातो. म्हणजे स्लॅब, बीम, कॉलम, कॉन्क्रिटिंग व ब्रिक वर्क हा जो पार्ट आला, फुटिंग, प्लिंथ फिलिंग वगैरे. आणि फिनिशिंग वर्क म्हणजे तुमचं पेंटिंग, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, अजून जे काय तुम्ही मॉडिफिकेशन्स करताय, ठीक आहे, ॲस्थेटिक इम्प्रूव्ह करण्यासाठी. त्यानंतर तुमचं टायलिंगचं काम असेल, स्कर्टिंग, डॅडो, फिनिशिंग वगैरे, हे जे फिनिशिंगचे आयटम्स असतात, ठीक आहे. म्हणजे फिनिशिंग आयटममध्ये सुद्धा त्याचा जो रेट असेल तो 400 ते 450 रुपये पर स्क्वेअर फीट घेतात सध्या सब कॉन्ट्रॅक्टर जे असतं, ठीक आहे. त्याचं डिटेल डिस्क्रिप्शन आय थिंक यापूर्वी आपण बऱ्याच वेळेस डिसाईड केलेलं आहे, आणि आपल्या थंब रूल्समध्ये मी तुम्हाला परत एकदा सांगेल काय काय आहेत ते रेट्स. त्यानंतर आहे एम्प्लॉईंग डेली लेबर मेथड्स. सो इन दिस मेथड, eliminate the profit making middleman, that is contractor. In this method, the department purchase the materials directly from the supplier and engage the labor on daily wages on the muster. So the daily attendance of the labor is maintained on a nominal muster roll, that is NMR roll त्याला म्हटलं जातं. By this method, execution of the work, the profit of the contractor can be saved. So what does this method will describe? ह्या मेथड मध्ये नेमकं आपण काय करतोय? So implement daily labor. What I am going to do?
Suppose I am a client, मी एक client आहे, I am having the own land, I have to build that land. So what I am going to do, rather than hiring the middleman, that is the contractor, I am directly approaching to the department, any concerned local government body. ठीक है, I am directly approaching towards them. They will provide me the material. ठीक है. In our section number 2, that is tenders, contracts and everything, you will come to know in details about these things. हा, ठीक आहे, तुम्हाला या गोष्टी सर्व माहीत होतील, इन डिटेल माहीत होतील. ठीक आहे. सो काय असतं, आपण डायरेक्टली डिपार्टमेंटला अप्रोच करू शकतो आणि डिपार्टमेंट विल सप्लाय अस. असंही होतं, यू आर दी कॉन्ट्रॅक्टर, परंतु तुमच्याकडे JCB किंवा एखाद्या ॲडव्हान्स्ड इक्विपमेंट्स नाही आहेत. मग त्या केसमध्ये काय होतं, तुम्ही काम तर घेतलंय, परंतु तुमच्याकडे ॲडव्हान्स मशिनरीज काहीतरी कारणामुळे कमतरता पडते. तर अशा केसमध्ये एक कॉन्ट्रॅक्टमध्ये हा एक प्रकार असतो की डायरेक्टली डिपार्टमेंट तुम्हाला सप्लाय करतं. म्हणजे सपोज PWDचं काम आहे, तर PWD तुम्हाला मटेरियलही सप्लाय करते, इक्विपमेंट सप्लाय करते. ठीक आहे, आणि लेबर्स सुद्धा सप्लाय करते. मग तुमचं काम काय असतं, किंवा लेबर जरी एक्सक्लूड केले आपण, तरी मटेरियल आणि इक्विपमेंट सप्लाय करते. मग ज्यावेळेस इक्विपमेंट सप्लाय केलं जातं त्यावेळेस आपण डायरेक्टली काय करतो, तो क्लायंट काय करतो, मग कॉन्ट्रॅक्टरला कशाला हायर करायचं, आपल्याला इक्विपमेंट मिळाले, तुम्ही डायरेक्टली एखादा जो सब कॉन्ट्रॅक्टर किंवा ओळखीचा माणूस असतो जो की तो साईट हँडल करू शकतो, त्याला अप्रोच करून लेबर बेसिस एम्प्लॉयमेंट, लेबर डेली वेजेसवरती, म्हणजे दैनंदिन वेतन दिलं जातं त्यांना. आज सकाळी काम चालू केले, संध्याकाळी संपले, संध्याकाळी जाताना त्यांना त्यांचा पगार हा दिला जातो. ठीक आहे. सो डेली वेजेसवरती लेबर हायर करू शकता. आणि डेली वेजेससाठी तुम्ही एक मस्टर, ज्याला अटेंडन्स रोल कॉल असं म्हटलं जातं, रोल कॉल हा शब्द तुम्ही फॅमिलियर आहात. साईटवरती सुद्धा अटेंडन्स बुक असतं. कधी बघितलंय कुणी, एनीवन हॅज सीन एनी अटेंडन्स बुक ऑन दी साईट? अटेंडन्स बुक साईटवरती जे असतं ना, त्याला NMR शीट असं म्हटलं जातं, म्हणजे नॉमिनल मस्टर रोल बुक. ठीक आहे, हा एक टेक्निकल शब्द आहे, नॉमिनल मस्टर रोल बुक. आय विल पॉइंटर, यूज द पॉइंटर. से हा जो शब्द वापरला, नॉमिनल मस्टर रोल. ठीक आहे, NMR बुक, त्याला NMR बुक म्हणतात, की ज्यामध्ये तुमच्या फक्त डेली वेजेस, म्हणजे टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट वरतीच नाही, कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवरतीच नाही, परंतु जे परमनंट मेंबर सुद्धा असतील त्यांची सुद्धा अटेंडन्स ही मेंटेन केली जाते साईटवरती. तुम्ही कधी आलाय, तुम्ही कधी कुठल्या कामासाठी बाहेर जाताय, इन आणि आउट मस्टर मस्टर बुक्स असतात आणि त्या मस्टरमध्ये एंट्री असते तुमची. ठीक आहे. सो एम्प्लॉईंग डेली वेजेसमध्ये डेली वेजेस दिले जातात. दररोज सपोज 500 रुपये मजुरी आहे, पर डे 500 रुपीज हे काम आहे. एक ठोक किंवा किरकोळ काम असू शकतं आणि त्या बदल्यात त्यांना ते एक वेतन दिलं जातं. ठीक आहे, तर ही एक मेथड आहे, एम्प्लॉईंग डेली लेबर वेजेस. ठीक आहे. त्यानंतर जी थर्ड मेथड आहे, रेट लिस्ट मेथड. काय आहे रेट लिस्ट मेथड, अगेन वी विल डिस्कस. So rate is one of the recognized system of carrying out the petty works. Petty works means very small works. Petty works are not likely to attract any contracting firms, and so, as such invitation of the public tenders by the advertisement. Okay. ज्यावेळेस तुम्ही एखादी छोटी छोटी कामं घेताय, म्हणजे कुठेतरी रिपेअरिंगचं काम असेल, ठीक आहे, आय विल स्पीक इन मराठी होऊन घ्या, सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड व्हेरी इझिली. ठीक आहे. सो जिथे कुठे एकदम छोटी छोटी कामं असतात, ती छोटी छोटी कामं करण्यासाठी तुम्ही कुठलाही टेंडर किंवा कुठला ॲग्रीमेंट करत नाही त्यासाठी. ठीक आहे, कुठली काय न्यूज पब्लिसाइज करत नाही न्यूजपेपरमध्ये किंवा ॲडव्हर्टाईजमध्ये, की बाबा माझं हे काम आहे, छोटंसं काम आहे, पेंटिंगचं काम असेल, प्लास्टरिंगचं काम आहे, किंवा कुठेतरी रिपेअर अँड मेंटेनन्सचं काम आहे. त्यासाठी आपण डायरेक्टली काय करतो, एखादं जे इंजिनियर्स किंवा जे लेबर्स असतात, ठीक आहे, कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आपण शक्यतो ठेकेदार, की जो इंजिनियरचाही रोल प्ले करतोय आणि तुमचं लेबरही सप्लाय करण्याचं काम करत असतात ते. ठीक आहे, मग अशा वेळेस आपण अशा काही व्यक्तींना हायर करतो आणि त्यांना ते काम दिलं जातं रेट लिस्टवरती. म्हणजे हे थोडक्यात, हे एवढं काम आहे, ह्या कामाचा सध्याचा रेट एवढा आहे, आणि हा तुम्ही त्याच्यामध्ये तुमचा जो काही प्रॉफिट असेल, दररोजची मजुरी असेल, ते मजुरी डेली वेजेस तुम्ही कन्सिडर करून तुम्ही ते काम फिनिश अप करा. ठीक आहे. सो रेट लिस्ट इज नथिंग बट दॅट. I am not going to go in detail because in our section 2 also again we are going to repeat this part again. Okay. So I'm just giving some short introduction which is restricted to our syllabus also. Then piecework, as the name indicates, piecework is nothing but the agreement which involves the payment for the work done at an agreed rate only, without reference to the total quantity, time or the work nature. Okay.
costing up to rupees 2000. See the difference. Piecework म्हणजेच काय? Piecework is nothing but the agreement which involves the payment for the work done at an agreed rate only, without reference of quantity, detailed drawing or anything. मला एक काम करायचं आहे, त्या कामासाठी माझा हा रेट ठरलेला आहे 500 रुपये सपोज. मग बाजारभावमध्ये त्याचा रेट 700 रुपये आहे किंवा त्याचा रेट 300 रुपये आहे, किंवा तुम्हाला त्या कामाचं किती क्वांटिटी असेल, किती क्वांटिटी म्हणजे जास्त क्वांटिटी आहे किंवा कमी क्वांटिटी आहे, बट विच कॉस्ट अप टू रुपीज 2000, म्हणजे 2000 एखाद्या कामाची जर कॉस्ट जात असेल तर त्या केसमध्ये एक ठोक अमाऊंट तुम्ही डिसाईड करून अशी कामं करू शकता. ठीक आहे, की ज्याला म्हटलं जातं पीसवर्क मेथड. त्याच्यामध्ये कुठलं सिक्युरिटी डिपॉझिट नाही, कुठली क्वांटिटी नाही, कुठला पेनल्टी क्लॉज वगैरे असे कुठल्याही डिटेल्स ॲड केलेले नसतात. ठीक आहे, फक्त एक ॲग्रीमेंट आहे की यामध्ये एक फिक्स रेट डिसाईड केला जातो. ठीक आहे, आता एखादं मी एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. आपल्या घरामध्ये आफ्टर दी कन्स्ट्रक्शन 5 ते 7 वर्षानंतर कुठेतरी रिपेअर अँड मेंटेनन्सचं काम येतं. एखादी पायरी आहे, फरशीचा तुकडा निघाला आहे, ठीक आहे, किंवा ड्रेनेज लाईनचा हा प्रॉब्लेम राहतो. बेसिकली तो प्रॉब्लेम फेस करतो आपण. मग अशा केसमध्ये काय करतो आपण, एखादा व्यक्ती बोलवतो, तो प्लंबर असेल किंवा तो कॉन्ट्रॅक्टरचा एखादा लेबर असेल. वी आर गोइंग टू हायर देम, वी आर टेलिंग दम द नेचर ऑफ द वर्क. हे काम आहे, ठीक आहे, या कामासाठी आम्ही तुम्हाला एवढे रुपये देऊ, फिक्स अमाऊंट. ठीक आहे, मग त्या कामाच्या स्वरूपमध्ये त्याच्यामध्ये परत क्वांटिटी कमी किंवा जास्त होतीये, किंवा त्याच्यामध्ये मटेरियल कशा प्रकारचं लागणार आहे, दॅट इज टोटली वी आर नॉट गोइंग टू कन्सिडर. एक फिक्स अमाऊंट देतोय, हां हे 500 रुपये रोज आम्ही तुम्हाला देणार, तुम्ही आम्हाला एवढं काम फिनिश करून द्यायचं आहे. 200 रुपये देतोय, एवढं काम फिनिश करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, एक फिक्स अमाऊंट आपण फिक्स पेमेंट देतोय त्याला. ठीक आहे, विदाउट रेफरन्स टू दी टोटल क्वांटिटी और दी टाईम. ठीक आहे, परंतु याच्यासाठी एकच लिमिटेशन आहे, हे जे कामाचं स्वरूप असेल किंवा हा जो कामाचा येणारा खर्च असेल हा 2 ते 5,000 शक्यतो. ठीक आहे, पेटी वर्क सुद्धा 5,000 असतात. मग 2 ते 5,000 किरकोळ खर्च जर असेल कामाला, तर अशी कामं तुम्ही फिक्स रेटमध्ये देऊ शकता. म्हणजे जसं मी सांगितलं, फरशीचे तुकडे पडलेत किंवा फरशी बदलायची आहे, ठीक आहे, किंवा तुमची लोखंडी जिना आहे, स्टेअर केस होता आणि मग त्याला पेंटिंग करायचं आहे. शक्यतो आपण घरी करतो, तरी पण तुम्ही एखादा पेंटर हायर केला आहे. ड्रेनेज लाईनचं कुठेतरी चोकअप झालंय, झाकण काढायचं, झाकण फुटलेलं आहे, तुमच्या कॉलनीतलं सबलाईन असेल आणि त्याच्यावरून एखादे हेवी लोडेड ट्रक गेलाय, ड्रेनेज लाईनचं वरचं झाकण तुटलंय. ठीक आहे, ॲक्च्युली त्या झाकण्यासाठी सुद्धा स्पेसिफिकेशन आहे, त्याच्यासाठी स्ट्रेंथ आणि ड्युरेबिलिटी पॅरामीटर्स आपण चेक करायला पाहिजेत, पण बाय डिफॉल्ट असं होऊ शकतं. अशी ही छोटी छोटी कामं असतात, यासाठी तुम्ही ही पीस वर्क मेथड यूज करू शकता. त्यानंतर आहे तुमची पे वर्क. इट इज नथिंग बट द प्रोसिजर ऑफ कॉस्टिंग और व्हॅल्युइंग अन ॲटम ऑफ द वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ॲक्च्युअल लेबर्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क. ठीक आहे, मग पे वर्कमध्ये काय डिफरन्स आहे? पे वर्कमध्ये जसं कामाचं, पेटी वर्कमध्ये किंवा पीस वर्कमध्ये आपण कामाचं स्वरूप कन्सिडर करत नाही, त्याची क्वांटिटी काय आहे, कामाचं स्वरूप किती मोठं आहे. परंतु पे वर्क मेथडमध्ये काय डिफरन्स आहे? वी आर गोइंग टू कन्सिडर दी ॲक्च्युली बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ दी वर्क वी आर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ लेबर्स. तुमच्या कामाचं स्वरूप किती आहे? हां सर खूप मोठं काम आहे, मग ह्या कामासाठी किती नंबर ऑफ लेबर्स मला लागतील ॲक्च्युली, वी आर गोइंग टू कन्सिडर दॅट. ओके, आणि त्यानुसार त्यांचं द सिलेक्टेड कॉन्ट्रॅक्टर हॅज टू ऑब्टेन द कोटेशन्स फॉर द व्हेरियस मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द वर्क. मग तो कॉन्ट्रॅक्टर कोटेशन मागवतोय त्या कामासाठी. ठीक आहे, किती मटेरियल लागणार आहे वगैरे वगैरे, आणि त्यानंतर हे काम तो कंप्लीट करून घेतोय. ठीक आहे, मग जेवढं काही काम त्यानं केलेलं आहे, सपोज 10 मीटर क्यूबचं काम केलेलं आहे, कॉन्क्रिटिंगचं काम होतं, 10 मीटर क्यूबचं कॉन्क्रिटिंगचं काम केलं, 10 मीटर क्यूबसाठी त्यानं 5 लेबर्स वापरलेले आहेत. मग जेवढं, आणि ह्या 10 मीटर क्यूबसाठी सपोज त्याला XYZ अमाऊंटचं मटेरियल लागलेलं आहे. ठीक आहे, मीटर क्यूबमध्ये सिमेंट सपोज 50 बॅग सिमेंट लागल्या, 2 ब्रास वाळू लागली, 4 ब्रास खडी लागली, जे काही मटेरियल लागलं असेल ॲक्च्युली बाय कॅल्क्युलेशन. ठीक आहे, 10 मीटर क्यूबसाठी मग तो मटेरियल कॅल्क्युलेट करतोय. मग हे वर्क एक्झिक्यूट करण्यासाठी बाय युझिंग द मटेरियल मला किती लेबर्स लागतील. सपोज 10 मीटर क्यूबचं काम करायला मला 5 लेबर लागत आहेत. मग 5 लेबरचं दररोजचं 500 रुपये पर डे असेल सपोज त्यांना. मला ह्या 10 मीटर क्यूबसाठी 5,000चं मटेरियल लागलं, सिमेंट वाळू खडी सगळं मिळून. ठीक आहे, ॲक्च्युली 1 मीटर क्यूब कॉन्क्रीटला 5,000 म्हणजे 10 मीटर क्यूबला जवळपास 50,000 रुपये तुम्हाला लागत आहेत. ठीक आहे,
मग हे 50,000 रुपये फक्त मटेरियलला लागतात. त्यानंतर त्या कामगारांचं वेतन सपोज आपण अजून 50,000 रुपये धरूया. ठीक आहे, मग 10 मीटर क्यूबसाठी मला 1,00,000 रुपये खर्च येतोय. मी हे काय करतोय, एक इस्टिमेट तयार केलं आहे अप्रॉक्सिमेट माझ्या डोक्यामध्ये. कामाचं स्वरूप बघितलं, किती स्वरूप आहे, तर 10 मीटर क्यूबचं मला काम करायचं. 10 मीटर क्यूबसाठी इतकं मटेरियल लागतंय, इतकं लेबर लागतं. मग हे कन्सिडर करून मी जे वर्क एक्झिक्यूट करतो त्याला म्हटलं जातं पे वर्क मेथड. ठीक आहे, मग ह्या पे वर्कमध्ये तो कॉन्ट्रॅक्टर कोटेशन्स मागवतो. कोटेशन का मागवतोय, कारण मला क्वांटिटी फिक्स आहे 10 मीटर क्यूब. मग वेगवेगळे कोटेशन्सनी मला काय होणार आहे, रेट व्हॅरी होऊ शकतात. कुठे सिमेंट 280ने भेटतंय, कुठे सिमेंट मला 300 रुपयाने भेटतंय, म्हणून मी कोटेशन मागवतो. ठीक आहे, सो दॅट इज नथिंग बट दी पे वर्क मेथड. ठीक आहे, ओके. तर ह्या काही मेथड्स आहेत. आय होप एव्हरी वन इज गेटिंग. यामध्ये जर कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. यू कॅन अनम्यूट अँड यू कॅन टॉक और यू कॅन पुट युअर क्युरी इन द चॅट बॉक्स ऑल्सो. ठीक आहे, चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही टाकू शकता तुमची क्युरी. ह्या काही मेथड्स आहेत आपल्या, आणि ह्या मेथड्स परत सेक्शन 2 मध्ये बऱ्याच वेळेस रिपीट होणार आहेत. ठीक आहे, नेमकं कॉन्ट्रॅक्टचे किती पद्धती, देर आर मोर दॅन 10+ टाइप्स ऑफ दी मेकिंग ए कॉन्ट्रॅक्ट. आयटम रेट, आयटम प्लस फिक्स रेट, आयटम प्लस वॅरिंग फ्लेक्झिबल रेट, दॅट इज फ्लोटिंग रेट ज्याला म्हटलं जातं, कॉस्ट प्लस वॅरिंग रेट म्हटलं जातं, ब्ला ब्ला. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट्स. हे आपण मेथड स्टडी करतोय काम करून घेण्याच्या. ठीक आहे, मग पे वर्कमध्ये तुम्ही बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क यू आर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी. पीस वर्क किंवा पेटी वर्कमध्ये लमसम वी आर नॉट कन्सिडरिंग द क्वांटिटी. एवढं छोटे हे काम दिसतंय, छोटंसं काम आहे, या छोट्याशा कामासाठी तुला एवढे पैसे देतोय, काम करून घे, दॅट्स इट. ठीक आहे, सो एम्प्लॉईंग लेबर, त्या कामासाठी मी काही लेबर्स लावतोय. 10 लेबर लागतात, मग 10 लेबरचा पर डे 400 रुपये आहे. 4,000 रुपये मला पर डे दिवसाला लागतात. सो एम्प्लॉईंग डेली लेबर्स, दररोज. ती एक मेथड आहे. आणि त्यानंतरची पहिली मेथड जी आपण स्टडी केली, कॉन्ट्रॅक्ट करून काम करून घ्यायचं. ठीक आहे, सो अशा एक 4 ते 5 मेथड्स आहे की ज्यामध्ये तुम्ही ज्या वेनी तुम्ही तुमचं एक्झिक्युशन करू शकता. यामध्ये काही डाऊट आहे का कुणाला? See, I'm going little bit faster because this part again gets repeated many times in our section number 2. But I hope everybody has understood whatever the things that I have discussed. Still, if you are having any doubt, any query with you, you can unmute or you can put it in the chat box. I will give 2 minutes. It's 1:38 up to 1:40. I will wait for your queries, your questions. Then we will proceed towards the next part. चलो, हा थ्योरेटिकल पार्ट समजलाय का? Is there any doubt to anyone in this particular topic? काही शंका आहे का कोणाला यामध्ये? There may be some network issue, please. Hello, my voice is audible? Hello, whether my screen is visible to everyone? Hello, hello, hello.
Hello. Hello. Okay. So there may be slight disturbance which is going to happen. Okay. One more thing. Now today I will take the lecture up to 150, 150 to some more time. Then at 2 p.m. you are having the lecture taken by Patil madam. Okay, the next session. And again at 3:30 I will take the next lecturer. Okay, so please everyone take a note of this. At 2 p.m. you are having the lecture taken by Patil madam, and at 3:30 again I am going to take your lecture. Okay, at 3:30 or 3:35, because right now I am attending one of the FDP program that is related with the cement concrete construction, all that. So we have changed schedule somewhat. Okay, so for your kind information, tomorrow also there will first lecture will be taken. First two lectures will be taken by RS Power sir, and middle session I am going to take. Okay, actually in our timetable, first session is of mine, but due to that FDP is going on, so there will be some slight variations in the timetable. Every faculty member will convey you. Uh, okay, so please take a note of this also. So at 2 p.m. you have to join lecture of Patil madam, and again at 3:30 or 3:35, little bit 5-10 minutes here there, I will take the last session. Okay, so please everyone. Okay, so we are discussing the different. We have discussed the different methods of the make executing any civil engineering work. Now, next thing is nothing but essentials of a legally valid contract. Okay, essentials of a legally valid contract. And now, as you know, contract is nothing but the undertaking, or it is nothing but the aggregate agreement made between the client and the engineer to do the specific work under certain terms and conditions. Okay, so at first one should know what are the objectives of contract. Okay, what are the objectives of the contract? So first objective of the contract is to execute the work by the experienced person. Second objective is nothing but to execute the work with the most competitive or compatible rates. Next, to do the work as per the specification. Then to use the latest machineries and the equipments or the techniques. Then to have a free hand for the supervisor to check the work done by the contractor without any interference. Okay, so some objectives I have discussed. I will describe, or we will discuss again these objectives one by one. uh, so the first step or the first objective is nothing but to execute the work by the experienced engineer or experienced person. Okay, so if you are the inexperienced one, I don't think people will make any kind of contract. You should have some experience with you. Okay, you are directly going in the market and establishing yourself as a fresher engineer, and directly going to make some contractor. So what problem you are going to face is nothing but the faith or the confidence. You have to gain the confidence of the client. Though you are the fresher one, but still you are having the capability, ability, that technicality with you, that you can finish up the job, okay, with a good quality.
but at that point you are going to face some problems because of the lack of experience that you should have. So basically any client, as a client, I will always go for a experienced person, okay, to make a contract. If I wish to make a contract, I will go for the experienced person. Okay, the next one is nothing but I have to do the work as per the specifications which are been there in the contract. That is one of the objective. Then the contract is made for making a compatible rates. Now you are familiar, there are thousands and millions of the civil engineers. Everyone in a one colony, you will find at least one contractor. So every contractor wish to gain some work. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरला वाटतं की मलाच काम मिळालं पाहिजे. मग प्रत्येक व्यक्ती अप्रोच करते काम मिळवण्यासाठी, परंतु ही जी फाईट होते टू गेन दॅट पर्टिक्युलर वर्क शुड बी कॉम्पिटेबल वन. तुमचे रेट्स जे असले पाहिजेत काम मिळवण्यासाठी हे कॉम्पिटेबल असले पाहिजेत, मार्केट त्याला मार्केट व्हॅल्यू असले पाहिजे. नाहीतर फक्त काम मिळवण्यासाठी लोअर रेट्स कोट करायचे आणि मग ते टेंडर मिळवायचं, तुम्ही स्वतःचा बिझनेस लॉस करून घेणार. बिझनेस हा जो असणार असला पाहिजे, टू गेन दॅट पर्टिक्युलर वर्क वी शुड फाईट विथ द कॉम्पिटेबल रेट्स ओनली. मार्केटमध्ये जे कॉम्पिटेबल रेट्स आहेत तेच रेट्स कन्सिडर करूनच तुम्हाला ती फाईट करायला लागते. जस्ट अ मिनिट हा डिअर स्टुडंट्स. Okay, चलो, where we are at. So objective is nothing but to do the work as per the specifications and to have some good quality for that particular work. Okay, again to use some latest machineries and all that. So you have to maintain that particular quality for that particular work. So what parameters we have to consider as far as any contract is considered? That parameters that parameter we are going to discuss in our upcoming lecture at 3:30, because right now time is less than 1 minute. So I will just take the attendance for this particular time. Just give me some time. Two, three. Okay, so less than 1 minute is remain to conclude this session. So if the session ends, please join the next session at 2 p.m., which will be taken by Patil Madam. Because if I start again, I will just get 5 minutes. So it will take you are going to take 5 minutes to rejoin. So it's better I will conclude this session for this particular time. Please rejoin the next session at 2 p.m.